আজকে আমরা আলোচনা করব ইউজিং কুইক মার্কস মোড। কুইক মার্কস অপশন আমরা কিভাবে কাজ করব এবং এই অপশনটা কোথায় থাকে। আমি নতুন একটা ইমেজ ওপেন করি। নেক্সট দাও দি ব্রেন। আচ্ছা, এই ইমেজটা টুল বক্সে আমরা দেখি নিচে ফিল কালার, ফরগ্রাউন্ড কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের নিচে দুটো বাটন রয়েছে। একটা হচ্ছে এডিট ইন মার্কস কুইক মার্কস মোড। এই বাটনটাতে আমরা ক্লিক করব, এই টুলসটাতে ক্লিক করব। এরপর আমরা ব্রাশ টুল সিলেক্ট করব। ব্রাশ টুল সিলেক্ট করব, ফরগ্রাউন্ড কালারটা দিব ব্ল্যাক, ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হোয়াইট থাকবে। আমার ব্রাশ সিলেক্ট করব এবং হার্ডনেস থাকবে, ব্রাশের সাইজটা ছোট করে নিলাম। এবার আমি এখানে একটা কালার কুইক মার্কস করছি, তো কুইক মার্কসে আবার ডাবল ক্লিক করলে এই অপশনটা আসবে। যেহেতু এখানে রেড, আমরা এই কালারটা চেঞ্জ করে নিই, অন্য কালার নিলে আমরা দেখতে পাবো। ক্লিক কুইক মার্কস টুল, সিলেকশন হয়ে যাবে। কন্ট্রোল জে, কন্ট্রোল জে হচ্ছে আমার সিলেক্টকৃত অংশ কপি হবে এবং পেস্ট হবে। কন্ট্রোল সি হচ্ছে কপি, কন্ট্রোল ভি হচ্ছে পেস্ট, আর কন্ট্রোল জে হচ্ছে কপি পেস্ট হয়ে যাবে একই সাথে, সেম জায়গায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা ব্রাশ টুলটা যখন সিলেক্ট করব, আচ্ছা, তো এখানে ব্রাশ টুলটা যখন আমরা সিলেক্ট করেছি, এইজ হার্ডনেসটা ছিল 100%। এই 100% হার্ডনেস থাকার কারণে এই বর্ডার লেভেলটা এভাবে আসলো। আমরা এটাকে সফট এজে কাজ করলে কেমন হয় দেখি। সিলেক্ট সফট এজ, আমাদের ওয়ার্কিং স্পেসটা কখনো ছোট করে নিতে হবে।
মাস্ক মোডটাতে আমরা ক্লিক করব, সিলেকশন হবে। এবার অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমরা হিউ স্যাচুরেশনে যাব, কালারাইজ, মাল্টি কালার চেঞ্জিংটা আমরা করতে পারি। আচ্ছা, এটা একটা অপশন এ ধরনের। এবার আরেকটা অপশন দেখি আমরা। আমি সম্পূর্ণটা ফিল করব। কুইক্স মাস্ক মোড সিলেক্ট করার পর ব্রাশ টুলটা নেব, মাস্কিং করার সময় আমরা এজটার দিকে খুব লক্ষ্য রাখবো, যেন খুব নিখুঁতভাবে এজটা আমাদের মাস্কিং হয়। কিছুক্ষণ আগে যে ফটো রিটাচিং দেখিয়েছি, ওখানে মাস্কিংটা খুব বেশি প্রয়োজন। হ্যাঁ, দেখাবো আবার।
পরে আবার রিমুভ করবেন। আর বাইরে যাবে কেন, আপনি মাউস কন্ট্রোলিংটা ওইভাবে করতে হবে, মাউস কন্ট্রোলিংয়ে আসতে হবে। আপনি না হলে সিলেকশন, এই কুইক মার্কস, পেন টুলের কাজ, এগুলো কিছুই নিখুঁতভাবে করতে পারবেন না। আপনার কাজ করার পরে যদি আবার সেই কাজ এডিট করতে হয়, সেম টাইম যাবে আবার। হ্যাঁ, তো এটা হওয়ার পর আবার রিমুভ করা যায়। এবার ব্রাশ টুলটা ফরগ্রাউন্ড কালারটা আমাদের ব্ল্যাক ছিল, এখন হোয়াইট করে ফেলবেন। ব্ল্যাকটাকে হোয়াইট করে ফেলবেন, ব্রাশ টুলটা আবার সিলেক্ট করবেন। এখানে সফট হার্ডনেস থাকবে 0%, এবং ব্রাশের সাইজটা বড় করব আমরা। অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিব। ফ্যাব্রিক্সের মাঝে বা কোনো অবজেক্টের মাঝে শেডিংটা করতে হলে এইভাবে করতে হয়। বিশেষ করে এই কাজটা ফ্যাশন ডিজাইনার যারা, ড্রেস মেকিং যারা করে, যারা ডিজাইন করে ড্রেস মেকিং, তো তারা একটা ড্রেস প্রথমে কমপ্লিট করার পর সেই ফ্যাব্রিক্সের কালারের সাথে শেডিং ইউজ করে দেখে কোন শেডিংটা ম্যাচ ভালো হচ্ছে, তারপর সেই শেডিংয়ের উপরে ডাইং করা হয়, ড্রেস তৈরি করা হয়।